Bibili tayo ng cellphone ngayon and I think ito yung pinakamahal na cellphone na bibili natin ever. May mga mas mahal na cellphones dito for sure, pero para sa akin ito yung pinakamahal na bibiling ko. And this can either be the best or the dumbest purchase na gagawin natin pagdating sa cellphone. So, all the best to us, right? So, anyway, let's go! Pero teka lang, nga pala. Actually, regalo to sa atin eh. So, yes! Thanks in advance sa nagregalo sa atin ito. Ito pala yung magre-regalo sa akin ng telepono. Ubod ng yabang eh. Tapos na yung train ride namin and papunta na kami dun sa bilihan. Nagutom pala muna kami, kaya kakain muna kami bago kami bumili ng cellphone. Alright, tapos na kami kumain at papunta na kami doon sa shop kung saan namin bibili yung cellphone. Ito yung shop! Tcharam! Alright, yung bibili, yung magre-regalo, nagtatago. Ayun o. Bakit ba kasi nagtatago ba, no? Alright, so nandito na kami sa shop. Yung kausap namin, nag-break lang daw. Pero okay lang. Maghihintay naman tayo. So kahapon actually nandito ako kaso nag-decide ako na ngayon na lang bumili. So bumalik naman tayo. Pangako natin sa kanya. So anyway, we're here. And yeah, we're gonna go and buy it. Ito pala yung bibili natin. XPERIA 1 Mark IV. Uy. Sorry naman. Sorry naman. Sisirain ko pa yung display. Alright, so bibili natin. So may dalawang kulay actually. Isang black. Ito yung sa live. Yung demo unit nila is black. Pero yung kukunin natin is ito. Purple. Di ko alam kung anong tawag dito eh. Deep purple? Or kung anong tawag na Sony dito yung Apple. Deep purple tawag dito eh. Purple. Yeah, gonna go with this one. Hindi ko ito card ko nung magre-regalo sa akin. Okay, so tabi. Freebies. Letter case, freebie as well. So the boxing at the same time. So we cannot do the real unboxing at home, so we'll just do it here. But this is the thinnest. I think one of the thinnest phone box. Yeah, no cable or no. So this unbox actually this phone. There's nothing inside except for the phone. I don't understand. No, nothing. No. That's it. Documentation and phone. Yeah. That's all that there is. And then the box. Purple. So we got the purple color here. Nice. Oh, diba? Solid. Let's do this. ASMR. There you go. Powered by Android. This is Android 12 if I'm not mistaken. Alright, it looks good. So we'll just continue this later on. Okay, so nakuha na natin yung phone natin. Tapos may mga freebies pa, yung leather case, tapos yung wireless buds. And bumili rin tayo ng vlog grip. No, I mean yung parang monitor para sa vlogging, saka yung grip. So andito na siya lahat. And salamat sa bumili nito sa nagregalo sa atin ito.